Extremely happy because I have come for a useful purpose. I really am busy that way. I just landed from Bangalore and again I have to go back to Delhi. And in between the legend of Telugu film industry, the person who has entertained the people in a valuable manner with decency and decorum and with discipline in his life. Dr. Akinan Nagesrao passed away. I couldn't see his body yesterday, so I had to go there, and then after paying respects, I had to leave. Health is more important than wealth. You can live without wealth, but you cannot live without health. Education and health are like two eyes of any individuals or of any nation. But unfortunately, we are not paying enough attention to these two sectors. We are a large country of 120 crore population. We have people below the line, more than 30-40 crore of people. And then we have a huge middle class which cannot afford to spend heavily on these two sectors. So it is the duty of the government, this government or that government, to focus more attention on education and health, spend more on these two sectors, because the people themselves are not in a position to afford to pay for this. Recently, there was a study of why these massive suicides are taking place in agriculture sector. The report is really, should be an eye-opener. They said more than agriculture, it is the cost involved in education and health for those farmers' families that is forcing them to commit suicide. That was the conclusion. 1% of the GDP is not at all sufficient. The country should take care of its own people. So we must reach a day where we are able to spend around 5% of our GDP on our health, and also more than that on education also. మన పెద్దలు చెప్పారు మనకి, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము అని. ఆరోగ్యం లేని దేశము శక్తివంతం కానేరదు. నువ్వు ఆర్థిక శక్తి సంపాదించినప్పటికీ, ఆదాయం పెంపుదల చేసినప్పటికీ, ఆధునిక సౌకర్యాలు కల్పించినప్పటికీ ఆరోగ్యం లేకపోతే ఇవన్నీ ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు. నువ్వు షుగర్ పేషెంట్ ముందు తీసుకెళ్ళి మంచి తినుబండారాలు, తీపి పదార్థాలు పెడితే ఉపయోగం ఏముంటుంది? అందుకని ఆరోగ్యాన్ని ముందుగా జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి అవసరం ఎంతో ఉంది. దాని విషయంలో ఇదంతా ప్రభుత్వమే చేస్తుంది అని అనుకుంటే పొరపాటు అవుతుంది. ఈ దేశంలో రాజకీయ నాయకులు అందరం కూడా కొంత బాధ్యత దానికి ఏంటంటే అన్నీ ప్రభుత్వం చేస్తుంది. సబ్ కామ్ సర్కార్ కరేగా, హమ్ బేకార్ బయట తుబి చలేగా, ఈ మెంటాలిటీ దేశంలో బాగా పెరిగిపోయింది. బట్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ ఈజ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్. ప్రభుత్వము, ప్రైవేటు సంస్థలు ఇవి రెండు చేతులు కలపాలి. ప్రభుత్వం, ప్రైవేటు సంస్థలు అయితే ముందుకు వస్తున్నాయో విద్య విషయంలో, వైద్య విషయంలో వాళ్లకు సహకారం అందించాలి. మొన్నెవరు చెప్తున్నారు, సహకారం అందించకపోతే పోయినసారి అడ్డంకులు లేకుండా చేస్తే చాలని చెప్పాను. దే షుడ్ నాట్ క్రియేట్ అబ్స్టకల్స్ ఇన్ సెట్టింగ్ అప్ health centers or setting up education institutions, because this is a gigantic task. This cannot be met by the government alone. ఈ మొత్తం పని అంతా ప్రభుత్వమే చేయాలంటే సాధ్యమయ్యేది కాదు. అందుకని ప్రభుత్వము, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం కావాలి విద్యా వైద్య రంగాల్లో. దానితో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా, voluntary organizations should also come forward to help the unfortunate brethren, suppressed, depressed, oppressed people in a better manner, because people's participation will make any service more meaningful than government itself doing it. Secondly, friends, India has knowledge. మనం వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచంలో విజ్ఞాన ఖని భారతదేశం. ఇక్కడున్నంత తెలివితేటలు ఇంకెక్కడ లేవు. మన డాక్టర్స్ ఇప్పుడు అమెరికాలో ఇఫ్ యూ టేక్ టాప్ 10 డాక్టర్స్, హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి ఫ్రమ్ ఇండియా, అండ్ రిమైనింగ్ ఇన్ ద హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో. వీ హ్యావ్ ద టాలెంట్, వీ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్, వీ హ్యావ్ ద ఇంటెలిజెన్స్. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ లిటిల్ స్కిల్ అప్గ్రేడేషన్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్. అందుకని ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ Reddy has come back. That's one reason why I accepted to come here, because it was a fashion some time back to go abroad. Nothing wrong. For them also, people who are going abroad, who intend to go abroad, I have a 3-point program suggestion. 1, go, learn, earn and return. That should be the slogan for anybody. Learn, earn and return. తెలుసుకో, విజ్ఞానం సంపాదించుకో, ధనం కూడా సంపాదించుకో,
తర్వాత తిరిగి వచ్చి నీ దేశానికి సేవ చేసుకో, నీ వాళ్ళందరినీ చూసుకో. ఇది చాలా అవసరం అందరికి కూడా. ఎందుకంటే నువ్వు అమెరికాలో ఉండి ఎంత సంపాదించినా, పెద్ద పెద్ద కారులు ఇంపాలా కారులో తిరిగినా, లేదా పెద్ద పెద్ద భవంతులు కట్టినా నీ భవంతులు నువ్వే చూసుకోవాలా? లేదా నువ్వు ఫోటోలు పంపిస్తే మీ అమ్మమ్మలు, మీ తాతయ్యలు, మీ పక్కన వాళ్ళు చూపించి మా వాడు ఎంత బాగున్నాడు అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, ఇఫ్ యూ వేర్ ఏ సూట్ ఇన్ బాత్రూమ్ and look in the mirror and feel happy that my suit is good, it will be like that only, enjoying in America. Unless you come back and then share your wealth, share your knowledge, share your well-being with your people, అమ్మమ్మ, చిన్నమ్మ, పెద్దమ్మ, అక్క, మరిది, బావ, తమ్ముడు, పక్కింటి వాళ్ళు, ఆ వాళ్ళు, వీళ్ళు అందరూ చూసి నువ్వు బాగా తెలివైన వాడు, మన గురునాథుడు వచ్చాడు, చాలా తెలివైన డాక్టర్ అయినా, చాలా పెద్ద హాస్పిటల్ పెట్టాడు, ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అందరికి పనిచేస్తున్నాడు అని 10 మంది మాట్లాడితే వచ్చే సంతోషం అవుతుందో అమెరికాలో మనం ఉన్నప్పటికీ రాదు. విదేశాలకు వెళ్ళడానికి నేను వ్యతిరేకం కాదు. ఎందుకంటే ఇది లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, దిస్ ఎల్పిజి కెన్ బి యూస్ఫుల్ ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి ఎక్స్ప్లోజివ్ ఇఫ్ యూ మిస్ హ్యాండిల్ ఇట్. అందుకని వన్ హ్యాస్ టు గో. ప్రపంచంలో అనే వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ గ్లోబల్ విలేజ్, సో వీ హ్యావ్ టు గో అరౌండ్, బట్ అట్ సమ్ టైమ్ కమ్ బ్యాక్ ఆల్సో. ఎందుకంటే మన తెలివికి మన తెలివి అనేది కేవలం డాక్టర్లకే కాదు, డాక్టర్లు, టెక్నీషియన్స్ వీళ్ళకే కాదు, మన దేశంలో ఉండే సామాన్య మానవుడు, మన నాయి, మన బార్బర్, మన వాషర్మెన్ ఆ బట్టలు ఉతికితే నన్ను చాలామంది తెల్ల బట్టలు వేసుకుని సార్ ఎంత తెలంగా వచ్చాయని చెప్పారు. అంటే మామూలు చాకలు ఉతికిన బట్టలే, మామూలు చాకలు. నేను డ్రై క్లీనింగ్ కూడా వేయను, వేస్తే ఉన్న క్లీనింగ్ పోద్ది. మామూలు చాకలు ఉతుకుతాడు. లేదా మన హెయిర్ కటింగ్ సెలూన్స్ చూడండి, లేకపోతే మన రెస్టారెంట్ చూడండి. ముందంతా చాలామంది భయపడ్డారు, పిజ్జాలు, బర్గర్లు వచ్చేస్తాయి, ఏమైపోతుంది దేశం అంతా, కేఎఫ్సీ వచ్చేస్తుంది, మెక్డొనాల్డ్ వచ్చేస్తుంది అని. ఏం కాదు. మన ఇడ్లీ, మన దోశ, మన సాంబారు, మన చట్నీ, మన ఆవకాయ, మన గోంగూర, మన నెదూరు చేపల పులుసు, లేకపోతే పాత చింతకాయ పచ్చడి ప్రపంచం అంతా ఫేమస్గా ఉన్నాయి. మన రెస్టారెంట్ అన్ని ప్రపంచం అంతా, బికాస్ వీ హ్యావ్ ద ఒరిజినల్ టేస్ట్. ఆదికాలం నుంచి, వేదకాలం నుంచి, పుణ్యకాలం నుంచి, పురాణ కాలం నుంచి మన పూర్వీకులు అనుభవించి, రంగరించి, మేళవించి మనకు అందించినట్టు వారసత్వం అవుతుందో, ఆ తెలివి అవుతుందో మన అందరి యొక్క నరనరాల్లో నిబిడీకృతం అయింది అందరికి కూడా. మన వెంకటగిరి చీరలు కావచ్చు, కొత్తకోట చీరలు కావచ్చు, లేకపోతే పాటూరు చీరలు కావచ్చు, కంచిపట్టు చీరలు కావచ్చు, లేకపోతే మన దేశంలో కొండపల్లి బొమ్మలు కావచ్చు, తయారయ్యే పోచంపల్లి చీరలు కావచ్చు, ప్రతి దాంట్లో కూడా ఒక నైపుణ్యత, నిపుణత్వం ఉంది. ఎందుకని చెప్తున్నానంటే ఈ మాట, నేను తెలివికి కొరత లేదు, ఆ తెలివికి కాస్త సానబెట్టాలి, కాస్త ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి, అవకాశాలు కల్పించాలి. ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ డాక్టర్ రెడ్డి హాస్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ హీ అండ్ హిస్ అసోసియేట్స్ have set up a prestigious hospital here with 30 super specialties in Hyderabad, and making available all these facilities at a reasonable cost. I also told him that people are happy about the star hospitals, but they are worried about the star rates. It should be affordable to the people of the country. I know that when you set up this much huge infrastructure and bring world-class, top-class missions and try to serve the people, you need to repay the loan which you have taken. But at the same time, the medical profession is such profession, it should be service-oriented. Service while repaying the loan also. Otherwise, loan also is from bank. Bank means people's money again. If you don't repay and then you become NPA, and the country will become NPA, non-performing asset. So both are interconnected. But there has to be a service motive. There has to be a missionary zeal among the doctors. My first encounter with the medical facility closely was NIMS, where under Dr. Kakara Subbarao, all the doctors, they used to work like missionaries with devotion, with dedication, with discipline, with dynamism. They used to take care of the patients. I used to go there as a patient when I was MLA also. And I used to come back happily. Never had a feeling that I have gone to a hospital. So such things should be organized everywhere. And we have the potentiality to become a world health tourism center. Hyderabad. Hyderabad is the jewel of the nation. We should feel proud of this city. People from various parts of the state and the country, they all come here. There is a meaningless debate going on in the Hyderabad. Who constructed Hyderabad? Who developed Hyderabad? Everybody developed Hyderabad. It belongs to all the people, whoever is living in Hyderabad. So everyone has contributed to the growth of the city, and then today international attention is there. Earlier used to go to London, go to America for heart operations. But people from America and people from London will come to India because it is more comparatively more cheaper than kidney transplantation, liver transplantation in England. Because India, as I said, intelligence is very much there, doctors' knowledge is there, and they are also fortunately having good training also now.
So I would like to see that India becomes world medical tourism center, and in that Hyderabad excels. Hyderabad already there are a lot of other hospitals, they are also doing good, but this hospital is another further addition to Hyderabad with all these facilities around.